one day after the condemning the government for illegal closure of 2 radio stations, the Gambia Press Union has secured the release of 4 journalists from police custody. 2 radio managers and 2 other media workers were arrested and held incommunicado since Sunday. Details of that in this report. The Gambia Press Union has condemned the government of the Gambia in its move to shut down 2 radio stations and arrest on journalists. Police ordered the King FM in Talinding and Home Digital FM in Brikama to cease operations in the wake of mass uprising, calling on President Adama Barrow to step down on Sunday. 4 journalists, including Pamodu Bojang, manager of Home Digital FM, and Jibi Jallo, manager of King FM, have since been held under police custody. Keba Kamara, assistant manager of King FM, told Eyeafrica that police have not given any reason for the closure of the radio and detention of their radio manager. Offices of King FM in Talinding are currently occupied by personnel of the Police Intervention Unit who would not speak to any journalists. In a press conference on Monday, the Gambia Press Union described the attack on journalists as unlawful. The union urged journalists to disregard government's attempt to dictate journalists on the choices of their programs. Journalists consider this attempt to nuzzle the press as mockery of the transitional justice process and the ongoing democratic reforms. They call for immediate release of journalists and lift the ban on the 2 radio stations. Reporting for Eyeafrica News, I am Amadou Kante. Now, the good news is, from that report, the 4 journalists were released yesterday. I think that was just a good one. Julde bi mom ñun ñep la laalon te tamit amon nañ ci concern yu bari ci journalistes yi nga xamanteni dañ leen jàppoon waaye yemuñ ci tëj ci ñaari radio stations gannaaw bi nga xamantene mooy protest bi lu ci xew ak yooyu Gambia Press Union tamit ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jiite journalistes yi ñu ñoo woote li nga xamantene mooy press conference wane seen taxawaay ak seen naxar ci li nga xamantene mooy li xew liñ jàppal li nga xamantene mooy taskati xibaar yooyu yemuñ ci nee nañ nguur gi nañ gaawtu bàyyi ñooñu te benn bés buñ ko waxee ñu gis démba ñu bàyyi leen lan mooy si sa jàngat. I just want to first of all congratulate the Gambia Press Union and of course the media fraternity stands bunjil, against, the government in this case, because man dama holne in a protest like this, journalists are conducting their duty, they are doing their job, and if they are the target, then there is a problem in that country. Because I think the journalists should not be a target in this case, because we are not even the target. We are there to report and then show the public what is happening in that area. Why the good news is, comme no ko waxe Gambia Press Union ak journalist yi gaay dañ taxawaay def seen taxawaay si affaire yi ñu make sure all the 4 journalists are released on bail, but of course one of them, Pa Modou Bojang, was charged with incitement of violence. Why is still a step in the right direction in the journalism fraternity. Ñuñ that the Never Again campaign also is in the media. Because what happens to us in the 22-year rule of Yahya Jammeh, that will never happen to journalists in this country, because we are not a threat and journalism is certainly not a crime. So suñu dañoo def suñu liggéey bi, and we have to be faced with threats, our lives will be in danger, or the target of that particular thing, then I think it becomes very difficult. Yeah, and it's good to say that the Gambia Press Union were very, very strong in their statement. They were strong because they put out a very strong statement. And even the press release from the government spokesperson is telling journalists, not to report issues of the protest of the 3 years journal or anything that has to do with them. I mean, and I keep asking myself, who is government to tell journalists when and when not to report or how to report? So I think this is not only a threat to journalism and media freedom, but it is a threat to democracy. And this is democracy that we all fought for. The Never Again campaign should stand, and we make sure that these things like this will never happen again. I'm glad that all these things, the Gambia Press, I can see the emotions right now. But then, like, just get you the affair of Moko Baye Mohammed.
boppam la moo ngay wax si boppam exactly loolu lan nga ci mën a indi ci jàngat rek because li xew gis nañ ko wax naa ko waaye taxawaay bi journaliste yi yëpp dafa mel ni solidarité yi benn la woon ñëpp ñoo ko naxaarlu ñëpp tamit ku ne boor boo mu ne nga wane sa bopp ba ñu bàyyi ñi nga xamante ne mooy journaliste yi waaw rafetlu taxawaay GPU because démba ñu ngi woon Olindum station bi ñëw beel gaay am na jolole bi ma waxtaan mën a mën a lii nag moo nekk un problème si Gambie media solidarité bi problème am ñëpp jóg waaw ma gis ne after gis naa fa comme ni ko gars yi patron de presse yi am na ñu ma fa gis bu ko dama ko ne waaye lu ma gis ay reporter rek laa fi gis ñu ñëw taxaw ndax mu ne ma non am na ñu fi nekk at the end ma gis ne some of ñoo xam ne ay DJ leen ci presse bi ñu ngi fa mu nekkoon lu am solo waaye nag media du dee jubóo nguur waaye nguur gi neen bàyyi xel ne media bi nekkul seen ennemi am na ñu ko doon wax ñooñu seen liggéey la ñoo def comme ni ñu ko war a defee waaye liggéey bu nekk tam am na yoon am na noo ko war a defee waaye yaakaar naa ne kenn du waxal media bi tam li ñu war a def ñoom xam nañ li ñu war a def waaye rek ki duñ may keneen tam mu ñëw ne nii nga war a defee wala nii nga war a defee loolu tam bokk si bu li ci ak gën a am solo rek kon ni ma ko waxee Julde GPU si seen kaddu foog naa ne liñ ci wax leer na te am nañ ci wax nañ ci kaddu yi nga xamante ne mooy yu dëgër la te bëgguñoo nangu am na solo bu secrétaire général mu ngi foon président bi yëpp ñu ngi foon taxawaay bi rafet na taxaw bi rafet na waaye xam naa ne ñun ourselves war nañ waxante suñu bopp boobu tamit loolu